Поздравляю с прекрасным фильмом. И мне хотелось узнать, насколько история, показанная в фильме, да, близка ее инициатору. Но фильм на самом деле очень страшный. Is the situation close to your own lives? No, it's purely fictional. There's nothing autobiographical about the whole film. That's something that we В фильме нет ничего автобиографического, это просто вымысел и фантазия. Thank you. У него снах, его пугали именно американские горки и снеговики. Почему сон такой страшный? Why the dream is a real nightmare? Is it some kind of associated to the nightmare you had when you were kids? Probably not. I think it's more of the fact that Это не связано с кошмарами детства. it's more to do with the fact that the music itself that we've been known to do for some while is already quite fantastical, also pretty dark. Это больше связано с тем, что музыка, которую создают музыканты, она сама по себе фантастическая и немного темноватая, если так можно сказать. So it's no wonder that the movie turns out that way as well. Поэтому нет ничего удивительного в том, что фильм получился таким же, как и музыка. We stick to our guns. То есть мы держимся, стоим, если говорить по-русски, держимся корней. Скажите, пожалуйста, в вашем фильме, Томас, вас пугает, значит, цирк и клоуны. А что пугает вас в реальной жизни? So it's question to you, Thomas. In the movie, the main character is frightened by the clowns and the circus. So what does frighten you in real life? What are you afraid of? Losing my loved ones, basically. Loved ones. Losing the people I love, losing innocence, losing creativity. Those are my В biggest первую fears. очередь это, конечно же, потерять близких, тех, кого ты любишь. Во вторую очередь потерять невинность и потерять то, при помощи чего человек создает. Creativity на английском. And clowns, they are a symbol of innocence in circus. So when clowns turn scary, it's kind of symbolism for losing your innocence. Клоуны — это символ невинности. Поэтому, когда происходят метаморфозы с клоунами, мы теряем невинность. Невиновность, скорее. После съемок фильма вы снялись в такой интересной жизненной ситуации, то есть прошли всю жизнь героя. Вы переосмыслили свою жизнь, вы
решили, что будете меньше грешить, что у вас будет больше позитивных моментов в жизни, либо нет? Ну, как-то съемка фильма повлияла на вашу жизнь лично? Is there any chance that a lot of work that you spent for creating a movie had some kind of serious impact to your own life? Did your life change after the movie was finished? Well, the band got one chapter finished. We got one big dream fulfilled. So you can cross that dream and move on to the next one. That's the biggest impact. Мы можем однозначно сказать, что была закончена очень большая глава жизни группы, и таким образом мы ее реализовали, мы перелистнули страницу и переходим к следующей главе в истории группы. Почему так долго? Ну, фильм задумался в 2011 году, а вышел в 2013. Why all the process, I would say pre-production and production took so long of the movie? Oh man, I don't know, it just did. Basically, I think that with movies everything takes long. Да черт его знает, просто так получилось. Фильмы, знаете ли, они очень долго делаются. There's a hell of a lot of business, hell of a lot of people involved. Колоссальное количество людей, колоссальное количество дел, которые нужно решить. Even the script writing probably takes some time. Даже написание сценария занимает очень много времени. And first of all, we had to get the financial things organized before we could even start working on the film. И, конечно же, перед тем, как начать работать над фильмом, нужно было подбиться по деньгам. У вас новая солистка, она временная или вы Again, the question about your Временно или постоянная? if she's temporary or stable. What? Yeah, it's again about the singer. Yeah. If she's temporary one or We don't know yet. We're just dating. пока не знаю. Yeah. И такой вопрос, почему именно в Финляндии рождает мелодический рок? Можно вопрос перевести? Еще раз почему именно в Финляндии рок очень мелодический, такой мистический, вот там и хим у них, ну, это климат или обстановка, почему такая музыка рождается? Why the Finnish rock music is so symphonic? Is it some kind of? You say there are so many bands from Finland in this of this type. Okay, that's probably because we are just best known about this heavy metal genre and the bands that come within it. Of course, we got our own pop bands and we got our own punk bands and all that, but it's just not. The metal genre is the one that actually has broken out of the confines of just Finland. It's been taken outside of Finland pretty well, and the whole thing has just snowballed. And to that, there's not such a good explanation. I think it's just. Well, maybe as a music, it suits Finnish mindset to do things in this flamboyant, big way. We have the melancholy, we have the dark humor and all these things that go together in order to make that kind of music. Конечно же, в Финляндии очень много и поп-групп, и панк-групп, но тем не менее так получилось, что прорыв Финляндия совершила именно в рок-музыке. Может быть, это связано с темпераментом, с мрачным, с черным юмором и с тем, чем насыщены песни группы, о которых вы сказали. И вопрос к Туомасу, не хочешь попробовать себя в других жанрах, там боевик или там драма, ну не предлагали ли ему сниматься и другим музыкантам группы, ну там. And maybe you'd like to shoot some movie in absolutely different style, maybe some kind of action movie or something else? Maybe, but not during the next 10 years. Может быть, но не в следующие 10 лет. Did you have any proposals? To do a film. I have gotten a couple of proposals from movie director to score a movie in Finland, but not to do a whole movie and the script, just the music. Ну, были предложения, отвечая на вторую половину вашего вопроса, но больше по написанию музыки, нежели по сценарию совместной работе над фильмом. Девушка, пожалуйста, ваш вопрос. Визуальный ряд картины довольно мрачный. Насколько он подходит для семейного просмотра? И
Какие кассовые ожидания? Видите, в кассовый зал. The movie, the picture is quite dark. So is this a good movie for watching with a family? It's a perfect first date movie. Yeah. Perfect. First date movie. Это отличный фильм для первого свидания. It's either this one or All About Mary. Yeah. Sorry, can you say? It's either the Imaginaerum or Ну, All вообще About Mary. возрастное ограничение 12+. Либо этот фильм, или, видимо, второй под названием «Все о Мэри». Так, последний вопрос. Можно кто-то просил And еще. the box office. What are your second questions? What are your expectations about the box office? Absolutely no expectations. I have no idea what to think about that. Commercial. Вообще ничего не думаю на эту тему. It's not the most commercial film. I think it's gonna be more in the cult side, but you never know. It definitely has some potential, but these things just happen or then they don't. Ну, это, I конечно, не really don't фильм, know what to заточенный say. на зарабатывание денег, но будем надеяться, что он станет культовым. We wouldn't mind if it got successful. Though. Yeah. Ну, смотри. We wouldn't mind if it got really successful. Но мы, would be конечно okay же, with us. не против, если он станет Последние два успешным. вопроса и все. Давайте. Это мужчина. Пожалуйста. Томас, скажите, пожалуйста, у вас какой-то саундтрек по мотивам комиксов «Жизнь и времена» Скруджа Макдака. Что это вообще за саундтрек? Можно что-нибудь, какие-то подробности, может быть? My friend thinks that the scores to the movie are related some kind of to the comic book Scrooge McDuck, some kind of stories. Can you give us some details? It's like a solo project that I'm working on at the moment. Это на самом деле мой сольный проект, над которым я сейчас It работаю. doesn't really have anything to do with this film or Nightwish. It's just a personal thing that I'm doing during this year. Это просто то, чем я сейчас занимаюсь. О, можно девушке вопрос? А вот мужчина. Можно еще? Ну, тогда дайте Пожалуйста. У меня вопрос, собственно, к Туомасу Марко, как самый плодовитый музыкантов из Nightwish, который непосредственно больше всего сайт-проектов. Вот чем планирует именно вот сайт-проекты? У Томаса очень много, у Марка своих сольных проектов что-то будет в ближайшее время? So my friend, he thinks that you are the most creative two people from the band because you have a lot of side projects. Can you give some details about the side projects? What are your future plans? Oh man. projects. Well, the first of all, we gotta do this festival summer and wait for the Nightwish tour to wind down. After that, I do Мы have. готовимся к летнему фестивалю с Nightwish. Yeah, after that, I do have some work lined up. It might be that I get back with my mates, Tarot Boys, and do an album with them. Also Затем, наверное, работа с Terror Boys. got a solo thing which has been in the works for a long time. I've just been kind of building up little by little. И еще during есть some пару years. сольных проектов, которые растянулись во времени, и надо их уже заканчивать. So it's Они close. делаются понемногу. It's close to having enough songs for me to actually put it out. But let's say during the next couple of years. То есть на самом деле песен много для сольных альбомов, но, наверное, все-таки удастся это закончить только в течение нескольких следующих лет. What about Synergy? Synergy, man, that hasn't been around for a long time now. О, сколько лет-то ему-то уже? I mean, I quit already in 2001, yeah. And the band was still doing with Lauri Porra as a bass player. They were doing. Я с ним завязал в 2001-м, что They were ли? doing an album, Группа but все еще работала. it's been buried in the wall somewhere. I Maybe don't Tarot really new know. album? Tarot new album? Последний maybe? вопрос, Could be, пожалуйста. yeah, Можно probably мне, next winter. пожалуйста? Последний вопрос. Я хочу вам, во-первых, сказать большое спасибо за вашу музыку. Thank you very much for music. Потому что вот я привезла с собой 14-летнюю дочку, Because this is и my нас ваша музыка на 14-year-old самом деле daughter. подружила нас, родителей и And детей. this music join us, so we are good friends. Да. И папа, и мама, и дочь, Mother, и father, and the daughter. все слушают Nightwish. So this is the things Это- which unites да. the family. Да, Very и good. поэтому я с удовольствием посмотрела этот фильм, который мне очень понравился. Oh, Конечно, I малыша enjoyed the своего, movie so much. маленького сына я сюда не поведу на фильм, он слишком The страшный. youngest is Да. the one would Но not take the я youngest думаю, что one он because будет it's иметь too scary. успех. И я думаю, что от имени дочки я спрошу, от имени молодежи, когда вы в Россию будете приезжать, наконец. So the question is from the young people of the Russia when you want to come to Russia Еще Nightwish мы хотим. as Nightwish. We will come to Russia as Nightwish. Yeah. We did them a couple of shows last winter. По-моему, прошлой зимой мы Alright. пару раз Это мало, выступили. мало нам. Not enough. Понимаете? More, Да. more. Хорошей музыки должно быть много. We need more of good music.
we would be glad to provide that, but I'm afraid that with this festival summer done, we're going to take a break to make a new album. So when we get that done sometime during a couple of years, I'd imagine we'll be back. Можно вопрос? Why do you have the festival? Ребят, вы можете задать вопрос сегодня вечером, сразу после премьеры. У нас нет времени, действительно, с индивидуальным интервью. Сегодня еще В разных местах Европы. Это лето, да? Check out the tour dates from the webpage. Смотрите на It's all there. So far, the bigger Russian festivals, they haven't booked us. But you could make things happen. Также есть еще большой русский фестиваль, который никто еще не пригласил. By creating some public demand. у вас будет возможность сегодня вечером это создать.